Kumusta mga kapadyak? So nandito tayo ngayon sa Duhail and gagawa tayo ng linya dito tayo sa tambayan natin. Gagawa tayo ng linya, but before that, i-quick bike check muna natin yung ating Rurok Cordillera. Alright. So ang ating Rurok Cordillera ay mayroong Pax Float DPS extra volume na rear shock, 150mm ang travel. And ang frame natin ay non-boost, meaning it's 12 by 142. Alright. So for our fork, we have the Rock Shock Yari 160mm travel. And for our cockpit, we have the 40mm Trubative stem along with the Easton Havoc 750mm wide handlebar. And of course, nandito yung ating DMR death grip, yung signature grips ni Brendan Fairclough. Alright. So ang ating brake set, SLX, Shimano SLX. And for our wheel set, we have the Race Face Effect 24mm with rims. At meron tayong 2.4 Continental Trail King na gulong sa harap at 2.4 Continental X King naman sa likod. Yun. So for our group set, we have the SRAM NX 1x11 group set. Yan yung mula nung nagkaroon tayo ng NX na group set, yan na yung ginamit nating group set sa Dibinci Troy at dun sa Comensal El Camino natin. So for our pedals, we have this Race Pace Chester flat pedals. Yan, favorite natin yan. Alright. Nga pala, yung BB ng Rurok Cordillera ay threaded. Yan. So sa ngayon, we have the standard seat post na ang diameter ay 30.9. Tapos ang ating WTB Silverado thin line saddle. Yun. So yun lang mga kapadyak, ang ating quick bike check para sa ating Rurok Cordillera. Alright.